Sabah alher, mpenzi mtazamaji wa Al-Huda TV. Wenye kunena wamenena, siku njema huonekana asubuhi, na kila asubuhi hapa ndani Al-Huda TV tuna utamu ambao tunakuandalia. Mnawahamasisha watu wengi. Mandhari tumekuandalia na mazuri tunakupakulia kila asubuhi, Jumatatu hadi Alhamisi, na kuwaeleza umuhimu wa kuwa mzuri katika maisha. Afya ni neema kubwa kutoka kwake Mwenyezi Mungu, na afya ndio utajiri mkubwa kwetu sote. Hivyo basi ungana nami kila Jumanne ili upate fursa ya kufahamu mengi kuhusu afya njema, na kama ujuavyo you are what you eat, sitakosa kukufahamisha mengi kuhusu lishe bora. Ungana nao timu kubwa: Madina Eid, Ali Salim, Shuaib Ali, Samira Galoro na Nur Said. Al-Huda TV, mwongozo kwa umma. Everyone can view us anytime through our mobile application. It is our way to ensure you do not miss out on any of our programs. Install Al-Huda TV mobile application today by going to Google Play and view us on the go. Watazamaji wapendwa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana katika Nasaha kwa Umma show katika runinga yako Al-Huda TV. Mpendwa mtazamaji, ikiwa unami ndugu yako Daktari Sheikh Wakili Hassan Kenyo Omari kama mwenyeji wako. Jana nilipotoka hapa nilikuwa nasema host, nikapigwa simu ni Profesa Kinene Wamberia na profesa wengineo na ndugu yangu magwiji akina wala bin wala, kaambia mwalimu ukiwa hapo unasema wewe ni mwenyeji. Kwa hivyo ukisikia mwenyeji ujue ni host, mpendwa mtazamaji. Na leo mpendwa mtazamaji, nimeweza kusubiana marafiki zetu, bwana mmoja mashuhuri sana ambaye yuko nasi hapa, lakini nitaanza na dada Fatuma Chamshama. Welcome mpendwa mtazamaji, bila shaka leo itakuwa ni kazi kwangu kuweza kukumbuka hilo jina. Ingekuwa amejiita Fatuma Zamzam ingekuwa rahisi, lakini kwa Fatuma Chamshama bila shaka itajikaza tu, na bila shaka tutaweza kusaidiana nawe mpaka mwisho itakuwa tumelipata vizuri. Na Fatuma Chamshama yeye ni content creator, na atatueleza content creation ni nini ndio tupate kufaidika zaidi. Vile vile tuko na Mr. Kiari Mwangi. Asanteni sana. Karibu sana. Huyu ukimwona unaona fariji kabisa. Ukimwona wewe unaona fariji, na anafanya kazi nyingi sana katika prisons zetu nchini Kenya, na vile kutengeza mayouth, na hasa wale ambao walikuwa wapigwa kaba wakaachiliwa, anawasaidia sana kurudi katika maisha. Kwa hivyo nitaweza kualika dada Fatma, kwa sababu wewe ni mara mwanzo kuja hapa. Kwanza karibu sana katika Al-Huda TV. Asante. Itakuwa ni vizuri wewe mwenyewe ujieleze kwa mtazamaji ni nani, ndio angalau mtazamaji kuona kule tao au kusalimia akijua ni celeb fulani. Celebrity no. Asante sana. Nashukuru sana. My name is Fatuma Chamshama. As vile ambavyo umesema, I'm a content creator, film production. Fatuma Chamshama has a company, runs a company that deals with content production. Content production that mainly covers the youth, what the youth are going through underground. Hapa chini kuna nini ambacho kinachoendelea, ambacho toki, ambacho wao vijana wanavitaka vionekane but havionekani. So in that regard, I went back and did a company inaitwa Paka Pictures Production. Paka Pictures Production mainly focus on youth
youth programs, especially youth programs ama youth empowerment programs. Yeah, so every content that we have goes line in line with youth and empowerment. Yes. Kwa hivyo hata tukisema Fatma Chamshama kutoka paka picha pia tutakosea. Mtazamaji, bila shaka tuko na mtu ambaye kama majina yake yanapelekana vizuri sana mtazamaji. Unajua kuna watu wengine majina yao yanaenda tu papa mara moja, lakini mengine yanaenda kipanda kama jina lako. Karibu sana kwa nawe hapa. Thank you. Sasa tunataka umueleze mtazamaji akisikia content creator nini kinaingia kwenye akili ya mtu, kwa sababu content ziko aina nyingi na angependa ajue content creator. Nimesikia umetaja kitu kama film, lakini sitaki kupreempt chochote. Tueleze content creation ni nini? Content creation in the field of art is whereby unaweza ukafanya documentaries, you produce films, you produce series, you produce movies. All those are part of arts and content creating. Those are contents, all of them. So it doesn't matter unafanya kitu gani, but all of them are just included in one cluster, which is arts. And that is arts, not art ya kuchora. It's art on entertainment part of it. Yes. Na mshukuru sana, ningependa sana Bwana Kiari Mwangi aeleze Fariji wakishirikiana na Peace League Africa walipatana wapi na Fatuma Chamshama. Asante sana. Kama kawaida upande wa spoti Fariji, shukran kwa nasi tena Jumatano leo. Na Peace League Africa na Fariji, shughuli zetu kama unavyojua daktari, ni mashinani, ni vijana, ni art, ni spoti. Tunasemanga in English, tunasemanga there are 5 touch points kushika vijana: sports, drama, music, fashion and food. Kushika vijana ni hizo 5. Na sasa katika shamra zetu za Peace League Africa Fariji, tukaanza pia kuingiana na youth. Manake hao youth ukiwashika, ukiwaleta pamoja, what is that one message you send to them? Unawaambia nini? Unawaambia sisi washika kutumia sporti. Hiyo ndio Peace League Africa na Fariji tutafanya. But mbali na sport, what else can you do? One of the other key things that they do is arts. I'm happy mmesister hapo hivyo ameweka kidogo, amesema art si uchoraji, sio kupaka rangi peke yake. No, that is art pia. Lakini pia art pia ni talent, talanta ama usanii. Exactly. Usanii, I think kwa lugha usanii. So Fariji and Peace League Africa na pia Paka Pictures, manake now they do a good job. Manake kama unashika hama vijana and they mold them into their talent, they also get to our conversation. Mimi na wewe tuko katika peace, tuko tunahubiri amani. We are preaching the peace and getting to the vijana. Yes. Paka Pictures, they complement what we do. Okay. Na dada Fatma, karibu sana. Na unajua watu wengi wakisikia mtu anazungumzia kuhusu art pia wanaonaga tu mtu wa kuchora chora. University watu wakizungumzia arts zamani ukafikiria ni hivyo hivyo, lakini wanafunzi wakiingia university wanaelewa hapana, kumbe arts ni masomo kama languages. Saa zingine unakuta languages zinawekwa kwenye humanities, zingine zinawekwa kwenye arts, vitu kama sociology, zingine katika social science, zingine yeye katika arts. Kwa hivyo tungependa leo wewe, kulingana na wewe, arts ni nini? Utueleze tofauti between arts na hiyo mambo mengine hapo kama ni drawing na mambo mengine, lakini tueleze arts ni nini? Art as art is a cluster, yeah. Talent. It covers everything about talent. Na katika art iko na cluster zake nyingi. Art as art kuna hii ya kuchora, ambapo pia ni kipaji cha kuchora. All that is talent. Kuna art as art kama content. Now, doing content, as I said, kuna movies, kuna documentaries, you can do series, you can do music also. That is talent. All that is also art. So as we are based in that cluster, entertainment. Entertainment through visual arts. Yes. So we do content production into those angles. Yeah. Na kwa nini ufikiria youth? Kwa nini unafocus sana na youth? Let me get you back to where I came from. From like 2008, I worked in Tanzania. Okay. Tanzania entertainment field here is very big. It's not big, why? Because wamesoma kushinda wa Kenya. No, it is big because of their passion.
they have passion na usanii. So indulging with them with a very big production ambayo nilikuwa nafanya na Jiffy Pictures, I was there with them. Nilikuwa naona vipaji sio za usanii peke yake, kwa sababu in content production you don't just provide empowerment through usanii peke yake, ati wasanii. There's those people who are behind cameras. That's true. Kuna cameramen, That's true. kuna editors, kuna sound, kuna lights. There are a lot of people background which bado pia wao wako katika part of entertainment, because it is through them that we see these things that we're seeing. So nilipokuwa nimekaa huko, na one thing that ilinishika sana is the manner that all these people ambao wanafanya the good work that you see in Tanzania, wengi hawajaenda hata shule. Yes. Hajaenda shule. Experience and talent, pure passion. Mtu ameenda mahali takuta watu wana record, watu analearn, anasoma. Kesho kutwa anakuja anakuwa cameraman ambaye yule ameenda shule hajamuingia. Why? Because of that experience. What does that tell you? That hapa chini kuna watu ambao hawajapata platform, but they have that passion. They have that ability that they can learn through something very small. They learn and do great. So vijana wa Tanzania waliniingia sana. Wacha usanii. Wasanii ni wazuri, ni wakubwa, they've made it. But they've made it through what? Through TVs, wataonekana. But people behind hawaonekanagi na mtu. It's just the names that was naenda in credits. Lakini hakuna mtu anamjua. Labda ndio mtu ambaye hajalala. Wewe uone hiyo kitu ya maana hiyo. Kweli. So I used to have very small boys. Nakaa na wao wengine tunakesha. Tunafanya kazi. You see the passion in them. Na ukimwangalia mtu, wallahi elimu sio hivyo. What does that tell you? That underground, there's people who need a platform. Hapa chini kuna watu wanahitaji mkono tu kuwapatia. Yes, and they explore. Na mshukuru sana mpendwa mtazamaji, bila shaka unamsikia dada yetu Fatma Chamshama. Bila shaka anazungumza kama msanii mwenyewe, na ni kweli anavyokuambia. Unajua katika media unakuta mara nyingi sana unamuona yule ambaye kwamba yuko katika kamera kama sisi hapa. Kwa hakika ukitizama, labda mimi tangu niamke saa 11 alfajiri nimekuwa na mikutano kama 5-6. Hapa sasa ni mkutano wa 7. Kwa hivyo nimefanya mambo yangu hapa sana kuja kufanya kazi yangu, kisha naenda. Lakini kuna mtu amekesha hapa kweli kwa kisha kila kitu iko sawa na hawajikani. Kwa hivyo leo bila shaka itabidi nimshukuru sana ndugu yangu Ramadhan Said ambaye kwamba ndiye manager wetu wa Al Huda TV. Kamera hautaimuona. Kwanza kamera hautaimuona. Mungu abariki sana. Vile vile kuna mzee wetu anaitwa Mr. Mohamed Jenebi. Ni mtu roho yake safi ambaye kwamba anatuongoza kila siku, fanya hivi Dr. Hassan, fanya hivi. Bila shaka haonekani kwenye kamera, lakini ndio anatusukuma. Ukirudi hapa nyuma unaona kijana anaitwa Alex Karani Ali. Huyu kijana ana bidii kama mchwa. Ukimwambia tuende Mombasa leo kushoot, anaenda Mombasa. Siku moja tumeingia mpaka ndani ya bahari, ana shoot ndani ya bahari, namwambia utaanguka, lakini ile passion unamwona kijana yuko nayo. Ukiangalia kina Nelson hapa, ukiangalia akina Epi, ni watu wanafanya kazi mzuri. Kwa hivyo Mungu awabariki, na katika media zote tunaomba kuwatathmini wote ambao kama wanafanya ili kuhakikisha na kufanikisha mambo kama haya. Sababu kutoka hapa mimi nitakuwa na kimbia university kusomesha. Yeye atabaki hapa kungoja mtu mwingine. Kwa hivyo hao ni watu. Shukrani sana dada kwa hakika kuweza kuzungumzia tu kama hao. Bwana Kiari Mwangi, wewe umefanya kazi sana na vijana. Hebu tueleze ili tupate kuinua usanii nchini Kenya, ili kuinua talanta nchini Kenya vijana, tufaa tufanye nini? La kwanza kabisa na namshukuru dadangu. Kwanza kuna kitu inaitwa recognition. Kuna kitu dadangu amesema about recognizing them. See? Number 2, na la muhimu zaidi, once you recognize them, kuna kitu dadangu amesema about stretching your hand. You stretch your hand ndio kijana aweze kukushika. Most of us ndio tunaona, yes, tunazungumza habari ya talanta mashinani, tunazungumza habari ya very good people huko, but we don't stretch our hands kuwashika. Jambo la 3 na la muhimu, it's not enough to stretch your hand. Lazima tuamulikie njia. Tuwashike mkono ndio, lakini pia tuamulikie. Kuna kitu dadangu na pia umeongezea, na ningependa pia kuongezea kidogo. Ametaja behind the scenes, behind the camera.
Pia mimi sikuwa nikifikiria, tulikuwa naye siku moja hapa tunaambiwa hii studio ni safi, tumekuta imeandaliwa mataa, lakini mimi na yeye tumetoka shughuli zetu tumeingia hapa. Hardly do we acknowledge and recognize the people who actually do the behind the scenes. I think my sister paka pictures, hiyo kazi ya kutaka kuleta hiyo talanta na kuikuza, that is what me and you pale Peace League Africa na Fariji tutazidi sasa kushikilia. Ya 5, to have recognized the talent, tumestretch mkono wetu, tumemulikia. It is not enough if we don't give them an opportunity. How do you give them an opportunity? By networking, by ile word of mouth. Itongo nini ile word of mouth? Kama sasa tukitaka kujua a camera crew that is needed, mtu ametoka ngambo, tunaambia tuko na Alex Karani hapa kabisa. Hapo kutaka kushughulikia nini tuko na ndugu Matolo. Kwa hivyo pia sisi we also need not only kuamulikia but you also need to be their voice. That's true. Asante. Namshukuru sana mtazamaji, bila shaka unaona kazi ambayo kwamba Fariji wanafanya mitaani kule na Peace League Africa wameweza kusaidia vijana zaidi ya 1000 kutoka katika mitaa ya mabanda. Leo wengine wana drive gari kubwa, leo wengine ni wasanii wakubwa. Hivyo wanavyosema networking na kutoa neno zuri kuhusu kijana, si kuwavuruga vijana saa zote. Kuna baadhi ya watu wote kana vijana criticism kutoka mwanzo mpaka mwisho, haoni kitu mzuri kwa vijana. Tuambie mema yao na yale maovu pia tuwanyooshe pole pole. Naam, tunakuja katika mambo ya education. Unajua umesema kuna baadhi ya wasanii hawakwenda shule na wako katika media personalities nchini Kenya, wale maarufu mashuhuri wengi, baadhi yao hawakuingia skuli kusoma journalism. Exactly. Hata kutaja majina leo hapa, lakini wanajulikana. Akiingia kwa kamera hivi, kila mmoja ana switch kila kitu, anaangalia tu kwa ule mtu. Na hajaenda skuli ya journalism, wako sitakutaja majina. Ndio tunazungumzia kisu ile passion na ile talanta mtu aliozaliwa nayo. Kwa sababu wanakuambia wenyewe kuna elimu aina nyingi, kuna elimu ya kusoma, kuna elimu ya kuzaliwa, kuna elimu ya experience, kuna elimu ya kupata shida. Unapigwa, unaona jamaa akifanya kitu unaingia unapigwa, unakumbukaga nilifanywa hivi. Kwa hivyo zote hizo ni talanta ambazo lazima tuzikuze. Tuje kwako dada Fatma Shamshama, utueleze Ministry for Education inakuja na mambo mengi na reforms zinakuja daily. Tuko katika CBC leo, competence based curriculum. Tungependa uzungumzie hii competence based curriculum ina advance vipi ama ina develop vipi talanta ya watoto wa shule? Kwanza niseme kama mzazi kabla niongee kama producer. Niongee kama mzazi. CBC, it's a good thing about as the ministry na government ilileta, because we are not only kuwafanya watoto wetu kuwa bookwormers, but we are exploring them, because you never know mtoto wako ana kipaji kipi. So through CBC you will get to know that. So with me, what I can advocate for the ministry ama government is to emphasize more on the drum part of it. As wakiendelea kufanya CBC na hivyo vitu vingine, unasikia sengine umabwa, mama nimeambiwa nitengeneze kifagio. Wewe na mtoto wako na kifagio mtatengeneza hapo mpaka ikue. So part of that pia, kwa nini one day asije akaniambia nimeambiwa ni act hivi na unichukue na ka video. So everybody akuje na ka video ali shoot na nyumbani akiwa ana act. Ama one thing that I can emphasize on the CBC ongezwe was hata kama wanasoma. There are these times ambapo wanasoma labda ka story. A storybook. Let them read, wasome, then usiwapatie test upon that. The test should be wakuje hapa now act according to this book. That book, that story ambao umesoma. Johnny hapa and then act on it. Hapo utakuta iliwaingia vizuri. Sio kama kukaa tu na bookwormers. Our kids tumekuja kuwafanya, and this CBC thing is very okay to me. Labda wazazi wengine, but to me imekuja at a time whereby pia tunafaa tuangalie mental health ya watoto wetu. Our mental health ya watoto wetu ilikuja inaanza kuwa ina deteriorate. Why? Because we just bookwormers, tunawaeka top kwa vitabu toka shule njoo fanya homework, hana time ya kucheza, hana time ya kufanya chochote. But with this CBC they take breaks and do some other things ambapo
they explore, they kill that boredom. Then you'll get to know mtoto wako ana kipaji hichi, mtoto wako ana kipaji hichi. So yes. Namshukuru sana pale mtazamaji, bila shaka nina hakika pale waziri Profesa George Magoha yuko amepata mmoja katika watu ambao kwamba ana support CBC, na vile vile ukija kwa PS Berio Kipsang, na vile vile ukija kwa waziri Fred Matiang'i, sababu alikuwa ndio champion wa mambo haya. Bila shaka ni watu ambao kwamba watakuwa na furahi, na PS na vile vile CAS Maimuna, lazima ni watu wanafurahi sana kuona unazungumza na educationist wengi wanatazama Al Huda. Sijui kwa nini hujatafuta siku moja ukaenda kwenye ofisi tu ya cabinet secretary, kate call kwenye meza, naambia bwana, nikitoka hapa to discuss na unipatie position kwenye hizo board za serikali. Utasaidia sana katika hizo board. Bwana Kiari Mwangi, dada amezungumza vizuri sana kuhusu mambo ya CBC. Na ameeleza vile watoto wanafaa kusaidiwa. Ingawa kuna mambo challenge kama zitatokea, mzazi akiambiwa apige video atasema mimi simu yangu hataina ile kamera ya WhatsApp. Kwa hivyo masuala mengine, lakini mambo kama akipangwa yanaenda mzuri. Najua mtoto wangu kila siku analetea siku hizi mahali pa kucomment. Juzi ameniambia I love my dad, my mom and dad. Alafu nyuma ameambiwa comment. Sana mimi nikaandika nikamwambia soma. Na alisoma. Mimi sikudhani atasoma hiyo Kizungu. Alisoma Kizungu. Mimi kwa age yake singezungumza Kizungu. Mimi Kizungu nimekuja kuzungumza nikiwa mtu mzima na ndevu. Niko sijui Kizungu. Lakini mtoto mdogo ana tena shule ya serikali. Anakuja kila siku analeta, jana nayo kaleta, juzi aliletea I love Allah my Lord. Nikaambiwa na mimi comment. Ndio mimi nikasema we thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the bounties to our family. Nikampa, nafikiri yeye atajua kusoma. Akasoma. Aliposema bounties nilishtuka. Sababu nilifikiria anasema bounties. Alimradi Bwana Kiari Mwangi. Naam. Hii CBC unapendelea nini kibadilisho, kama kuna kubadilishwa, ama nini kifaa kufanywa kuhakikisha kwa mambo yamekuwa mazuri zaidi katika CBC? Kwanza kabisa nitawarudisha na mtazamaji nyuma. Kitambo kulikuwa na kitu ilikuwa kitongo sports and arts as part of curriculum. Na kitambo, kwanza tuanzie kwanza na upande wa sporti. All the people wale walikuwa active kwenye sports, kama unasoma, kama nasoma, kama dada nasoma, they also ended up being good academically. That's true. For some reason, wale watu walikuwa machachari hivi masport, yuko handball, yuko football, yuko swimming, yuko nini, academically pia walikuwa hapo. Number 2, kitambo tulikuwa na vipindi kama public speaking. Kitambo kulikuwa na sanaa ya Kiswahili. Kweli. Kitambo we used to have debate clubs in primary, music clubs in primary, 4K club, music club. Ndio hiyo. So the one thing that was consistent in hiyo ni it actually grew your talents without calling it CBC. That's true. Kumbe nao hiyo ndio sasa ile siku hizi imewekwa inaitwa CBC. Kumbe ilikuwa. So what I'm getting to ni CBC is not a new thing. Sio mpya. Because kama ulikuwa debate club, kama hiyo 4K club, hata nilikuwa nimesahau, thank you umenikumbusha. Kama ulikuwa sports, ilikuwa ni kuungana kufanya kusaidia Kenya. kuungana kufanya kusaidia Kenya. Ilikuwa inategeza watu kwa patriots. Unaona? So hiyo patriotism through agriculture, na kumbuka siku hiyo mpaka leo tunasemanga agriculture is the mainstay of Kenya's economy. Mpaka leo, si unaona? Kwa another show tutakuja na dada tazungumzia hayo, lakini hiyo kwa show nyingine. So agriculture, for example, tuseme hiyo, that meant that hao watoto there is a bit of education walipata about ukulima. Yes. You see, the people, look at the people who walikuwa kwa debate club. Well, they ended up Kizungu linyoka. Wengine ni wako parliament wengi. Watu debate wengi, sasa ni parliament. Na wengine ni lawyer. Wengine wakili, look at the magistrates. Angalia watu wakili na nini, angalia labda alikuwa machachari, wao walikuwa kama mko 35, wao walikuwa kabisa na nini, because that confidence the public speaking. Now, so what am I getting to? Nasema hivi, hii CBC, it is basically we are not reinventing the wheel. How to nini? All ile sasa tunaomba one, wazazi they have more time with their children. Yes. Granted ndio wazazi wanasema pia wanatafuta sijui hustling nini mapato, but pia we have known that today's kulea watoto siku hizi na vile sisi tulilelewa tofauti kabisa. Kwa hivyo sasa first nasema CBC will work best kama pia it is going to involve the parents and guardians as complement to them.
Thank you so much pero mtazamaji, bwana Kiari Mwangi anakueleza kulea watoto zamani na leo ni tofauti. Kumbuka mpendwa mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi. Tukirudi tutakuwa tunajadili kulea watoto zamani na leo tofauti iko wapi. Na tukuomba usibanduke, sababu tukirudi hapa tutakuwa tunachukua simu zako, tutakuwa tunaangalia social media, tunatuambia nini. Na tukukumbusha mpendwa mtazamaji katika kuwa uko live katika Facebook ya Hassan Omari, uko live pia katika Facebook ya Dr. Hassan Kenyo Omari, na vile vile uko live katika YouTube ya Dr. HK, na vile vile nataraji Fariji watakuwa uko live katika Facebook ya usibanduke, sababu tukirudi hapa ndio tuna mengi zaidi tulokuandalia. Shukrani. Everyone can view us anytime through our mobile application. It is our way to ensure you do not miss out on any of our programs. Install Al Huda TV mobile application today by going to Google Play and view us on the go. Watazamaji wetu wapendwa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana tena baada ya mapumziko mafupi ambayo kwamba tumekuwa nayo. Unajua binadamu mpendwa mtazamaji huwa lazima apumzike, nawe pia najua unaweza kuwa na shughuli moja mbili umeshikika, kwa hivyo hutaki kutoka, lakini tukikupa break kidogo at least unachomoka unarudi tena. Kumbuka host wako katika show kama hii ndugu yako Daktari Sheikh Wakili Hassan Kenyo Omari, na topic yetu ya leo ni Youth and Arts, na wageni wetu wa leo ni dada Fatuma Chamshama na vile vile Mr. Kiari Mwangi kutoka Fariji. Mpendwa mtazamaji, tulikuwa kabla ya break tunazungumzia masuala ya ulezi ni tofauti, kwa sababu tunapozungumzia Youth and Arts utakuta ulezi wa zamani kuna vile iliwalea watu wakawa vile wako, na siku hizi kuna mambo kama yanabadilika. Kumbuka mtazamaji, pia kabla tujaenda mbele, kwa kuwa tuko live katika Facebook ya Hassan Omari na vile vile Facebook ya Dr. Hassan Kenyo Omari, na vile vile unaweza kupata katika mitandao yote ya Al Huda TV, na ukiingia Fariji pia Facebook yao utaweza kuona kinachoendelea.
tulizungumza, Bwana Kere Mwangi, wewe ndio ulikuwa umesema ukitathmini ule ulezi wa zamani, ukasema ulikuanga tofauti na waleo. Mimi nikisema ulikuanga nitapigwa kule Mambrui na Lamu, sababu mimi nilisoma kule. Nitasema ulikuwa, ambapo ni sawa. Kusema ulikuanga ni ile tu, unajua kuna watu wengine siku hizi hapangwi ngui, lakini wengine hupangwa. Kwa hivyo tukija hapo, tunataka tuangazie ule ulezi wa zamani na wa leo, tofauti kwa wapi? Kama baba utazungumza na mama, naye kama mama aseme, tukingoja simu za watazamaji. Kwa hivyo kwa mada leo ya youth and arts, maana hapa nataka niangazie zaidi. Kitambo kidogo kulikuwa na wazazi ambao walikuwa kwa kina walikuwa kiangalia mtoto, wanasema huyu mbali na masomo, huyu pia angeza kuwa scout. Huyu msichana wangu mbali na hii angeza pia kuwa swimming. Angeza kuwa swimmer. Kwa hivyo nasema nini? Wazazi kitambo pia walikuwa tukisemanga mtoto ni wa community. Nakumbuka hiyo dadangu. Kitambo tulikuwa ukisema mtoto ni wa community. That means kama Fatuma angekosea shule, alikuwa anaruhusa kunyoroshwa na mwalimu, anamtandika. Naam. Tena mwalimu yoyote, sio klasi yake. Na yule mama jirani anamtandika, na mamake angejua ametandikwa, anaongeza. Sasa kwanza ndio ana kabisa. Na kwa usanii na art, tuseme all arts, all forms of art, vile amesema, a lot of people grew out of that, because kuna wale ambao waliingia katika nyanja za usanii na manini, manake labda kuiga mama yake vile anamfanya manini. Then kukakuwa na hii period ambapo vile dadangu alisema bookwormers. Tukatoa kiboko kwa shule. Tukasema sasa tunategemea sasa matokeo yako A+. Wewe ukiwa A ndio uko sawa. Na kidogo niseme na hii naongea kidogo ina whisper, tukaanza kusema wewe ukiwa umepata A, wewe ni mwerevu kama nani? Baba yako. So kufika sasa ndio sasa tena tunaona ile ukuzaji wa talanta. People are now realizing art is paying. Kwa hivyo sio masomo peke yake ya kwenda hivi aende cheo kikuu afanye hivi. Kumbe kuna ule mtu mwingine labda na hii talanta yake pia inampatia mapato, na actually anakuwa ni better kuliko ule ndugu yake ama dada yake. So nafikiria hizo ndio tofauti. Na sasa tuko na ile kizazi kipya cha kuangalia youth and talent as also an economic empowerment. Namshukuru sana mtazamaji, bila shaka Bwana Kere Mwangi anakuambia we must start looking at the issue of youth and talent as a source of also economic income. Usiangalie tu talent ikawa ni mambo mengine. Unaweza kuwa mtu wa talent ulipwe pesa mpaka watu washangae. Unajua, nakumbuka mimi nikiwa mtoto nilianza kutoa mawaidha nikiwa miaka 7 years old. Nilikuwa natoa mawaidha katika hafla za madrasa, na nikifika miaka 8 nilikuwa nasomesha watu mpaka watu wazima. Na hiyo yote tumshukuru sana mwalimu wetu Sheikh Muhammad Said Al-Khattat kule Embu, ambaye ndiye aliweza kufanikisha jambo kama hili, na Mungu amweke, bado yuko. Na vile vile Al-Ustadh Said Muhammad bin Sharif Said Al-Bidh, hiyo anafanya kule Mambrui. Kila alokuwa mbele ya mwingine ni mwalimu wa mwingine. Mtu yuko class 2 ni mwalimu wa class 1, wa class 3 ni mwalimu wa class 2. Hiyo ni system ambayo inafaa kuwekwa kila mahali. Lakini unakuta wazazi wengi siku hizi wanakuja kwetu kama counselors, wanalia. Mzazi anakuambia, bwana mwalimu, zungumza na huyu mtoto. Mimi namwambia asome wewe daktari ama engineer, yeye ananiambia football, nataka kufanya football. Mwalimu zungumza naye, anataka kuwa musician mtu kama huyu. Mama yeye akiona hiyo anaona ni anaibishwa. Mtoto wangu sasa wakati ameingia football academy. Kufanya ni football academy. Kwa hivyo nafikiri ni jambo kama nafahamu nieleze nyinyi wazazi wajue wanafaa kumpatia mtoto ile passion yake, kwa sababu mtoto ndiye ataishi na maisha yake. Lakini kidogo pia wanafaa kuwa guided watoto, sababu wengine nao wanakuwa watu akili zao sizo. Dada Fatma, wewe hebu zungumzia masuala ya ulezi wa zamani na ulezi wa leo. I can highlight kwanza which is very important, ambapo umesema kwamba wakubwa wanakuwa walimu ambao waliwatangulia. Wewe umetangulia, wa nyuma yako wewe ni mwalimu wake. The same applies katika uzazi. Why do I say that? Mimi nimekuja nikaolewa, nikazaa. The moment nimezaa, you think you know too much. You don't.
when parenting, you also as you are advising ama unataka kumwadhibu mtoto wako fulani, because kama wazazi utakuta imefikia generation ambayo controlling it, ndio wanasema wapangwi. This generation is the worst. Kama utakaa chini kama mzazi na useme, you spend a lot of time. So as we are growing up these kids, na sisi tunagrow. Because one thing you will learn, maybe kuna vitu ambavyo hata wewe hujui unaelewa. Like for instance, juzi tu nimekuwa na maneno tuna mtoto wangu wa kiume. Naongea naye na mkanisa na nini, ananiambia mom, I know you better and I know that better. I know everyone very well. Wewe utaniona mimi ni mtoto, I'm still your small boy but shukrani sana mpendwa mtazamaji. Bila shaka maneno ambayo kwamba anayazungumza dada hapa ni maneno ya muhimu sana, anaambia wazazi. Leo generation ya leo lazima iangaziwe sana, kwa sababu mzazi yote ambaye kama anateleza dakika moja mambo yanaharibika. Wasichana wa leo wana simu, vijana wana simu. Sasa ile simu unakuta kijana anaweza kuwa anatongoza msichana ambaye yuko hapo nyuma, ama msichana yatongozwa. Mmekaa na msichana wako mbele ya meza, unamwona tingisha miguu, kumbe anatongozwa pale. Kwa hivyo wazazi wanataka wajikaze sana kuhakikisha wanawafuatilia watoto wao sana. Discipline, turegeshe discipline kama zamani. Mzazi usikubali mtoto wako awe ndiye anaparaga wengine huko mtaani ati yeye ni kidudu mtu. Hilo tusikubali, tuangazie watoto wetu na turudi kama zamani. Sikuna nyumba 10. Wale watu wa nyumba 10 kama vile nyumba 10 na mtoto pia wa nyumba 10. Exactly. Hao watoto nyumba 10 kila mtoto akifanya makosa unajua la kumfanya. Lakini siku hizi unakuta hatuwatoi nje sana. Zamani tulikuwa tunatoka nje. Unakuta mnacheza, jirani yule pia ni mama yako, ukimwona unaogopa. Nowadays hamna hiyo. Unakuta watoto wako umewakontrol, sema ndani mimi kwangu wako tu ndani ya watokaji. You don't know what is happening in their rooms. That's true. Go to their rooms. Mimi niko na wasichana karibu 4. Wangu wawili wa dadangu wawili. You will brag huko nje useme mimi wangu huwa hawatoki, wako ndani tu. You don't know what is happening in those rooms because wako na simu kama unavyosema. They do a lot of things kwa hizi simu. Wazazi naimiza we check these girls and boys, we check these phones. Now don't check it ati kwa ile design ambayo yeye atajua. Usicheck kwa njia hiyo. Maana akishajua unaiangaliaga atakuwa na delete. Me I look at them wisely. Naweza nikazichukua kama wamelala na peruse. What I see there, sita question ati nimeona kwa simu yako umefanya hivi na hivi na hivi. No. What I'll do nitapatiana na saha through that. Kuna hii na hii. Unajua kuna hii inaendelea na hii na hii na hii. So they be aware. Because there are a lot of things in this that is happening in these phones. A lot. Ambazo sisi hatukuwa exposed kwa hizo vitu. Wao wako exposed in a lot of things. So it's only us who will be by their behind kuangalia how they are going. We may not do it 100%, but at least let's make sure we are there to guide them. Because a lot of things in these phones zimekuja kupotosha watoto. And the biggest phones have become the worst. The phones, the internet, what they're exposed to. Even at the little age of like 3 years, ameshaanza kuwa exposed kwa simu. So that is the biggest thing. But we can use that same phone positively and it becomes good. Thank you. Hapo ndio umenifurahisha sasa. We can use the same phone positively. Yes. Na hapo ndio nasaha inatolewa sana kwa wazazi wakiwapatia watoto simu iwe wameblock some sites, kwa sababu mambo mengi yaweza tokea. Hapa nitaweza tu kusoma baadhi ya comment kwa baadhi ya marafiki. Anamuona rafiki yetu wa kwanza kuweza comment kwa siku ya leo ni ndugu yetu Ahmed Salim Abakar Bajabir ama Dodi, asema shukrani sana, tuwapata vizuri sana tukiwa sehemu za kule Kipeto. Na vile vile ndugu Ustadh Shabib Mushangi asema Mwenyezi Mungu atujalie kila kheri, show inaenda mzuri katika ulezi wa watoto. Na vile vile namuona ndugu yetu
Abdul Karim Mwendwa, huyu ni manager wa Kenya Institute of Foreign Languages and Professor Sadis, asema angependa sana kujua watoto wa leo ni mambo gani yanaweza kufanyiwa angalau kama kuwekwa speed governor, sababu wanakimbia mbio nyingi sana. Na vile vile namuona ndugu yetu hapa Regan Kayongo kutoka International Jamia of Languages and Professor anasema tuwapata vizuri sana, na ningependa kujua nini kiafaa kufanywa, kwa sababu siku hizi shule watoto hawafai kupigwa. Kwa hivyo watoto tunakuwa mang'aa sana. Je, walimu tuwasaidie vipi kulea watoto, na majumbani nao tuwasaidie vipi kulea watoto? Kazi kwenu. Maybe I take over hiyo swali ya kwanza. Ni nini tunaweza tukafanya kuwafanyia watoto ambao tuweke speed governance? Naam. The speed governors, to me, what I have experienced and what I do a lot, ni kukuwa marafiki na watoto wako. Okay. That is the best speed governor. Usimwache awe na marafiki zaidi ya vile anavyokuwa na wewe. Make them your friends, because being their friends utakuwa unawajua zaidi. Sio kwamba rafiki ndio wanamjua zaidi ama they are controlling them. Be their friends. Be part of that life ya mtoto wako. Na ukiwa rafiki ya mtoto wako, hakuna vile anaweza kuanza sasa kukuvunjia heshima. Put the line, draw the line. Okay. There's this line that you can't move, that you can't draw. You can't go beyond it. Kuna mtoto tukirukia mpaka baba mpaka juu ya shingo. Put that line. Draw that line. Yes. Iweke very clear. Okay. There point utakuja utamwadhibu because kuna hii na you question. Asante. But you keep them as your friends. But again unaweza ukajaribu ukaweka into programs. Okay. Because these programs na sports na dramas, let their mind be busy with other things that are very positive. Thank you. Don't give them that space ya kufanya negativity. Thank you. Yes. No, speed governor yangu. Hiyo inaitwa speed governor, ameuliza. Mimi sasa inaitwa bazenga. Okay. Bazenga ndio speed governor. Naam. Labda nitauliza bazenga ni nini? Ndio nataka bazenga ni nini. Maana sasa speed governor tumesikia mileage nini, inaitwa bazenga. Bazenga is a production ambayo sasa inashika the minds of that youth. Bazenga is a production ambayo alisema about content na kuleta watu katika hiyo nanga za sports, drama, music. Sasa bazenga it's one of them. Na hiyo jina lenyewe la ucheshi bazenga. Bazenga wale jamaa ambao Afrika town naitwa bazenga. Bazenga kama tusi. Sasa kwangu tu labda dada tu ateleza kwa kina, lakini hiyo nataka tu nijibu hiyo jina speed governor. Utawekea speed governor kwa chisel to put their minds together into arts. Leo tunazungumzia arts. Na art ile labda dada tu atatueleza zaidi pale Paka Pictures niyo bazenga. Labda dada ueleze kina kidogo bazenga. Ndio tujipate mimi daktari kwa bazenga. Kabla hata amjaingia katika kueleza bazenga, tungependelea sana mtueleze kwa ufupi safari yenu. Bwana Kiari, wewe inajulikana safari yako ya kusaidia youth kuwa vile wako, kwa sababu inajulikana Fariji mkiwa mmeshikana Peace League Africa, hakuna sowajua. Hata serikali leo inawajua kwa kazi mzuri mnaofanya kusaidia vijana mpaka wale ex convicts ambao kama mnawasaidia kurudi katika jamii. Dada ndiye ambaye kwamba hatujajua. Atueleze tu safari yake ya kusaidia youth, kupromote youth. Amefanya kazi gani? Labda atafika kwenye bazenga yake. Naam. So Paka Pictures as Paka Pictures grew out of that experience. Ya kukua uko exposed na film, producing and everything. So as Paka Pictures nili grow through being exposed na with Jiffy Pictures na content production. From there, as I said earlier, nilifanya kazi na vijana ambao wapevu sana, underground, which were doing a very, very good job, and they're still doing it. Very good job. Kazi ambao ukionyeshwa wewe hivi says the quality, everything, it's into standards. So that gave me that passion. Because there are these talents hapa chini kwa ground. Easy talent, I wanted to come out and tap into them. Okay. These talents, sisemi za usanii, like I've done Bazenga. Bazenga is a content on its own. It's a series. It's a series more like
you know, there was this movie ambayo ilienda sana, it went viral so much. It was a big thing in Kenya, ambapo hapa hata anaitwa nani, this Nairobi Half-Life, mtoto wa Nyang' Nyong'o, Lupita is there. Yes. So this movie, kwa nini ilienda sana? Because it reflected, ama ilikuwa ina execute whatever is really happening hapa chini on the ground. Hapa chini kwa ground. What is happening? What are the stories hapa chini kwa ground? Like in many of the contents around tunazoziona sasa ni mapenzi, huyu akawa mapenzi, huyu akafanya, huyu akafanya. But hatuja kuja hapa chini tukaangalia what is happening in the ground. What is happening in this the slum youths? What is happening in them? So we're just looking at arts kama Kenya, tunaangalia tu arts with these big names, wasanii wakubwa. Mimi with Bazenga, what I've done, it's purely underground. Okay. Purely underground. What is happening here? The story is down here. Why that story? What are the positive remarks on that stories? The story that Bazenga has is story of this a gang, a patron of that gang, who came and reformed later and became a very suitable person in that society. What were they going through? Wanapitia challenges zipi to get to where they are? To get to the position where by mtu anajiambia yeye ni patron ya waizi, wa gang. Why? Let's reflect on that. Because that is what is happening hapa chini. Ndio. Well, let's reflect on that. We highlight it na tuweke kwa TV, and maybe through that art and through that series they can learn, kumbe there's always another side of the coin. We don't have to go this way. We don't have to be ati waizi tu ndio the only way. There's this other side of the coin. So Bazenga is that, purely that. The trailer, we shot it, we did it underground, Majengo slums, California, Mathare. The crew behind it, that is the most important thing. Yes. The crew behind it, hauwezi kuamini, ni vijana ambao hawajasoma shule ya mtu, wako Majengo, wako Mlango Kubwa, Mathare. Talent iko top notch. The stories are very raw. Those are the people I have in Bazenga. Tungependa sana siku moja hao vijana at least waonekane hapa, hata kama wataweza kuperform kidogo tupate kuona performance yao, kwa sababu mtazamaji apate kujua kunaendelea nini. Bwana Kiani Mwangi, umesikia dada Fatma cha Mshama alivyozungumza, na tungependa wewe utueleze hao vijana ambao kwamba wanatoka jela. Mtu ametoka jela baada ya miaka 20 ama 30, alitoka akiwa labda amempachika mke wake ujauzito. Sasa akitoka huyu mtoto yuko miaka 30, maana ni baba labda hata na watoto. Hebu tueleze watu kama hawa, how can we integrate them to the society, na vipi sports itawasaidia? Kwa sababu huyu mtu amekaa miaka mingi nje, mara nyingi akija ni kama youth. Ikiwa maisha yako umekaa ukitumikia serikali miaka 30, nje hakuna kitu umefanya. Kwa hivyo ukija wewe unakuta mara nyingi hata wazee utakutafuta vijana wadogo wakaenda, sababu wale wazee wenzake wengi tao walipoteanga. Tutawasaidiaje wazee kama hawa? Sasa la kwanza ni kushukuru tena dadangu Fatma. Kwa hiyo Bazenga ili ndio pia Peace League Africa na Fariji ndio pia ule mtu ambaye anatuona ajue tuko na characters watatu. Naam. Wawili ni crew. Hao ni ex convict. Okay. Wako katika hiyo Bazenga. Mashallah. Mmoja wao hatutamtaja hapa, lakini rafiki wako sana Isili, anakujua sana. Na kuna kitu dada amesema as part of hiyo nasema reform na rehabilitation. Dadangu alipoenda Majengo na California na kaweka pamoja na katengeneza hii, alitumia mfano wa kusema kule Tanzania na sisi tunasikiza bongo, tunasikiza usanii, lakini hatuwajui sana. One of the ways ya kureform ndio tunasemanga arts and sports. Sports tunafanya Peace League Africa na Fariji tunafanya. Arts ndio sasa ushirika, hiyo ndio ushirika mpya na Bazenga na crew yake. Sababu tumetaja watu watatu. La nne, most of the people ambao wako katika crime prone, tunasemanga crime prone, bado hawajaanza
hawajaanza wizi ama sio watu wabaya, lakini ukiwaangalia wanateremka hiyo njia. Filamu kama hii ama documentary ama content kama hii, hiyo pia inawashika, inawaambia watu sio lazima usome na yako, soma na la mwingine. Exactly. So kujibu swali lako daktari, ni kama Fariji, ushirikiano wa kina sana na Peace League Africa, ile shughuli tumekuwa na wewe na kule jela na nini, hii ni arts. It's a very powerful constituency, ambapo already by engaging 3 of the people wale wamekuwa na tabia mbaya ama wale wametoka ndani into such a production, unawapatia ajira, la kwanza. La pili, you are giving them what is called self-esteem. Na ya tatu, tunasemanga there's a God of second chance. There's a God of second chance. Labda ulikuwa njia potosha, umerudi tena, umenyooka tena. So just by having hiyo, na labda nitauliza dadangu, mbona jina Bazenga? Manake mimi nikipanda matatu ndio naitongo Bazenga ndio nitoe 500. But hiyo Bazenga pia labda tu nikidhania, na labda tutasahihisha, Bazenga ni kwa sheng kwa ile lugha Bazenga, labda unajua mimi nikipanda nitongo Bazenga, labda sasa nimejihami ama nikitoka kwa bank kwa ATM, mara watu matatu wanasema Bazenga leo. But na labda utatusahisha, lakini hiyo jina pia labda umekuja nayo, labda ni kuonyesha huo uzito au vipi? Sasa shukrani sana Bwana Kiarie, tunaelekea uchaguzi. Tuko modi ya uchaguzi saizi Kenya, ukiangalia campaigns zilizopamba. Hebu tueleze role ya vijana katika hizi campaigns. Mungewaadvise vijana wafanye nini? Mungewaeleza vijana kuutilize vipi hizi campaign angalau unazozikisha wafaidike? Sababu pia lazima vijana waongozwe, wasibakie tu nyuma mtu. Important, what is important, and niseme labda ni tabia ambayo imekuwepo. It's because kama saizi politicians, they are the most vulnerable people around. As in saizi politicians ni ule unaweza kumpigia akashika simu. Saizi they'll do anything for you. That's true. Let the youth take that advantage. Yes. And waache hii tabia ya nipe. Niachie. No. Advocate for what can, those 5 years, advocate for what can be of long-term benefit for you. Like what? Push for what you can do. I have something. I have this talent. Mheshimiwa, utanisaidia hivi na hivi na hivi. Something that can take you all those 5 years. Thank you. Kabla aje tena kuwa vulnerable akukujie tena. Because after August utampigia simu ashike tena. Asante sana mpendwa mtazamaji, bila shaka nakumbuka nilikuwa nimeenda Mombasa na natembelea baadhi ya sehemu na nikaweza kualikwa katika mtaa wa Birikani pale Mombasa kwa punda. Na kulikuwa kuna wanasiasa ngakuta wanatoa pesa kugawanyia watu. Yaani mtu anapatiwa shilingi 50. Umekaa na mwanasiasa akikuzungumzia 1 hour, alafu anakupatia shilingi 50. Nikaambia wale vijana, msikubali tena kupewa pesa kama hii. Mwambieni kama ni mkweli, aende mahali, afungue kaosh, awaweke hapo. Mtabakia miaka yenu yote kula pale, ama afungue hoteli kwa vijana kadhaa awapatie group, kwa sababu hivyo ndio tunakuomba wanasiasa wasaidie vijana. Hii handouts inakufanya ubakie kwa fara, ama of course ama network. Na ndio maana tunamshukuru sana waziri Fred Matiang'i, kwa sababu juzi tu ameweza kuajiri walimu wengi sana, maalims katika Kenya prisons. Na hili jambo kwamba mimi mwenyewe nilikaa na waziri Matiang'i kwenye meza na akauza nifanye nini, nikamwambia waziri Matiang'i, saidia walimu wa dini. Waziri Matiang'i amefanya lile, na vile vile PS Zainab Abdallah, Mungu ambariki, na vile vile FPS ambao kama yuko sasa mheshimiwa Safina Tungu Kwekwe. Tunashukuru kwa sababu lazima washukuriwe ndio wazidi kusaidia wengine. Wamesaidia walimu 78 wako leo Kenya prison. Watakula familia yao mpaka wazeeke. Na hao nao pia tunapatiana saa nao wapulu wengine wawasaidie. Tuko na dakika moja pekee yake kutoa nasaha kwa siku ya leo. Na tumefurahi sana, lakini tupe nasaha yako kwa siku ya leo. Lakini tuanze na Kiari kwanza, alafu wewe. Naam. Nasaha yangu ni ile vijana mtaani. Maneno ni 2. Ukubali ushikwe mkono
ukubali upangwe na yako itakuwa sawa. Shukrani sana mtazamaji. Kwa hivyo usichukue hiyo kusema ati sipangwingi, kubali kupanga ufike mahali. Na dada, mimi nasaha yangu kwa siku ya leo ni kuhimiza vijana with their talent. Work on your talent, work on your talent, work on your talent, na ya mwisho implement that talent. Thank you so much. Bila shaka umepata nasaha kubwa sana kwa hawa viongozi hapa, na kumbuka mtazamaji, ikiwa una talanta yoyote na ungependa kusaidika na ujui utakwenda wapi, wewe watafute tu Peace League Africa wakiwa na Fariji, na unaweza kupigia Peace League Africa kupitia nambari 07100710462063 ama 0731462063. Almuhimu tusaidie vijana nao kesho kutwa wawe viongozi. Mpendwa mtazamaji, bila shaka kutoka kwangu hapa na wageni wangu, tunakushukuru sana kwa kutazama Nasaha kwa Umma. Kumbuka Nasaha kwa Umma inakujilia kila Jumatatu hadi Alhamisi saa 6 adhuhuri hadi saa 7 adhuhuri, na ujue hapa Nasaha kwa Umma ndio mambo yote. Usibanduke, naendelea kutazama Al Huda TV. Shukrani sana. Everyone can view us anytime through our mobile application. It is our